నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది 2015లో ఇచ్చినటువంటి 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఇది తెలుస్తుంది కదా, 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది. క్లియర్. ద పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ ఎక్స్ ఈజ్ మైనస్ 2.5 diopters. క్లియర్. x is minus 2.5 diopters, అది పవరు. నెక్స్ట్ నేమ్ ద లెన్స్ అండ్ డిటర్మైన్ ఇట్స్ ఫోకల్ లెంగ్త్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్. ఫోకల్ లెంగ్త్ కావాలి. ఫోకల్ లెంగ్త్ కావాలంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? సింపుల్, పవర్ ఈక్వల్ టు p ఈక్వల్ టు 1/f, రైట్, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 by minus 2.5 diopters. Minus 2.5 diameters means, which is nothing but a simple, we calculate. For example, this is 10. Can I write 10 by 25? 10 by 25, right? 10 by 25, which is nothing but a, can I write minus 0.4, minus 0.4, which is nothing but a minus 0.4 meters, right? Right, this is the focal length, right? We found, sorry, this is the focal length we got, right? So this is in meters. If it is in 100 meter, 100 into 100, 1 meter, this is 100 meters, 100 centimeters. For 1 meter, 100 centimeters. This is nothing but a 40 centimeters. Let's see. Clear? No. So చూస్తేనే కానీ ఇక్కడ పట్టవచ్చు, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. మా ఐడియా వచ్చేయాలి, అది నా ఉద్దేశం, నేను చెప్పింది. Which eye defect of vision will be optician prescribe? ఏ డిఫెక్ట్ ఉంది, అండ్ type of a lens as correction it should be used. Next one, second case, the value of magnification is, valuation of magnification m is -2, right? -2 means, clear, 2, it is given 2 means which is greater than 1, right? 2 is greater than 1, that is the image founded is more than the object size, right? 2, that is enlarged. And negative means which is in downwards to the principal axis, that is simply it indicates virtual. Let's we see, ఇంకా సాల్వేషన్ ఉంది కదా, అది చూద్దాం. నెక్స్ట్, using new Cartesian sign convention, using new Cartesian sign convention and considering that an object is placed at a distance of 20 centimeters. Object ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ 20 centimeters అంటే ఏమవుతుంది? u equal to 20 centimeters. From the optical center of this lens, clear, ఆప్టికల్ సెంటర్ నుంచి 20 సెంటీమీటర్స్లో ఉంది, u వాల్యూ వచ్చింది. ఆబ్వియస్లీ u వాల్యూ -20, అవునా? స్టేట్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ కండిషన్స్ ఏంటండి? స్టేట్ అరేంజ్ చేయడం కొంచెం ఫస్ట్ కేసు ఏంటి? ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఏంటి? నెక్స్ట్ వన్, సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ కంపేర్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, రెండింటికి కంపారిజన్ కావాలి. క్లియర్? కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ magnification. నెక్స్ట్ వన్, క్లియర్? థర్డ్ వన్, పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ కావాలి. పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఎక్కడ, అండ్ సైన్ ఆఫ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ కావాలి. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడండి, ఇది 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కదా, అందుకే అంత పెద్ద ఉంది. నెక్స్ట్, ద న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంగ్త్స్ ఆఫ్ 2 lenses ఈజ్ A and B ఈజ్, ఎందుకు A and B 2 focal lengths ఇచ్చాడు? బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఏ కాన్వెక్స్ మిర్రర్, this is the lens, రైట్? లెన్స్ అని ఇచ్చాడు కదా, సో దిస్ ఇస్ లెన్స్.
For example, this is a convex lens, so it has two surfaces. Clear? Each surface have two focal lengths. This lens have a one focal length. This lens have a another focal length. Two focal lengths we will find, right? So a given A and B, two 10 centimeters, two focal lengths. That means this have a, for example, this have a 10 centimeter focal length. I will change the color 1 minute. For example, this have a 10 centimeter focal length and this have a 20 centimeter focal length. That means both lenses are different, not equal lenses. So it is not a equivalence. Clear? This is one more important point. So 10 centimeter and 20 centimeter respectively. Which one of the two will show higher degree of which one ఇందులో ఏది will show higher degree of convergence or divergence? ఎందుకు ఈ లెన్స్ వేరు ఈ లెన్స్ వేరు, అందుకే కదా ఒకటి 10 సెంటీమీటర్ ఫోకల్ లెంత్ ఉంటే ఒకటి 20 సెంటీమీటర్ ఫోకల్ లెంత్ ఉంది. ఒకటి ఇది కన్వర్జెంట్ చేస్తే రైట్, ఇది ఈ లెన్స్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అదే మీరు కాన్కేవ్ లెన్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, విచ్ విల్ మేక్ ఎ డైవర్జెన్స్, రైట్? విచ్ విల్ మేక్ ఎ డైవర్జెన్స్, right? It will make a divergence. So, obviously this is one type of diverging power. Same side there is possibility from rays coming from this side also, right? Which will be gives this side of convergence, right? This side of which will be gives this side convergence, right? So from two sides it will be either maybe converge or maybe diverge. Clear? So now just check the answer. Clear? This is one 5 marks question. Also given a option, that is R option also there. We have to do question B answer. What is this question B? Maybe this much stuff it will become or not, we don't know. But what will be the B? That is, see, draw a ray diagram to show refraction of a ray of light through a rectangular glass slab నుంచి ఒక రే వెళ్ళేటప్పుడు when it falls obliquely from air into glass, so obliquely అంటే ఏంటి, which makes some angle, right? For example, just imagine I will draw a simple diagram. I will try it. Either may become perfect or not, I don't know. So for example, this is not good. Imagination is important. For example, this is on glass slab. Clear? On glass slab, of course this glass slab is not much width, but I drawn simply. So I drawn a one ray. So obliquely means, for example, this is a normal I drawn. Clear? For example, this is a one normal I drawn. So here I form a one obliquely ray from here. Clear? Obliquely ray from here when it is enter. So obliquely means which makes it has some angle here, right? Which makes some angle here. So these type of rays are obliquely rays. So one is from air and next is this is glass slab, right? This is glass slab, right? Obliquely from air to glass slab. Then what will be the ray will be happens? Already you know it have one bending is there, right? This ray again it will bends towards the normal and moving. Clear? Towards the normal and moving. Next again there will be form a one another normal, right? Again here it will be another normal. I will show you.
again it will form a, sorry, not a normal, again it will form a one normal here, right, which is will be 90 degrees. So this again, this ray when away from the normal here, right, away from the normal here, right? Like this the glass ray behaves. Here what we have to find, here it is the total cases, we have to find these conditions. రెక్టాంగులర్ గ్లాస్ స్లాబ్ నుంచి ఒక రే రిఫ్రాక్షన్ జరిగితే 2 times రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ రిఫ్రాక్షన్ జరిగితే దాని కండిషన్స్ ఏంటి, అండ్ స్టేట్స్ స్నెల్స్ లా ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్, రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్లో స్నెల్స్ లాస్ ఏంటి, అండ్ డిఫరెన్షియల్ బిట్వీన్ వర్చువల్ ఇమేజెస్ ఫార్మ్డ్ బై ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అండ్ కాన్కేవ్ లెన్స్. రెండు కండిషన్స్లో కూడా వర్చువల్ ఇమేజెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. కాన్వెక్స్ లెన్స్ నుంచి కాన్కేవ్ లెన్స్ నుంచి రెండింటి నుంచి కూడా వర్చువల్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆన్ దిస్ బేసిస్, రైట్, ఆ రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. అట్ ది సేమ్ టైం డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వర్చువల్ ఇమేజెస్ ఫార్మ్డ్ బై ద కాన్వెక్స్ లెన్స్, ఇది ఎప్పుడు ఫామ్ అయితే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, కాన్వెక్స్ లెన్స్ కాన్కేవ్ లెన్స్లో వర్చువల్ ఇమేజెస్ అనేవి ఎప్పుడు ఫామ్ అయితే కండిషన్స్ ఏంటి, అండ్ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అనేది ఏమవుతుంది, అండ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనేది ఏమవుతుంది. క్లియర్, ఇది మొత్తం డిటర్మైన్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ వన్ కేస్, ఆర్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది కదా, దట్ ఈజ్ వన్ అండ్ అనదర్ కేస్. ఈ రెండింటిలో క్వశ్చన్స్ ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ చేస్తే 5 marks. క్లియర్.